Hello friends, welcome back to Bloom German. As you all know, we are learning the vocabulary of B1 level. In that, we have already completed the capital 1, capital 2 and capital 3 vocabulary. And today is the time to learn the capital 4 Arbeitswelt vocabulary. In that, we will learning the nouns, all the nouns in the capital 4 Arbeitswelt chapter, then the verb along with the dritte Person singular, then partizip 2 and the meaning. Then after we will see the adjective, adverb and many other verbs. So don't forget to watch the video till the end. This will be very helpful for the B1 level student. So fangen wir an. First we will see the nouns with the meanings. First one, the Analyse, analysis. The Briefträgerin, postal carrier. The Chemikerin, chemist. The Electronic, electronics. The Fremdsprachenkenntnis, knowledge of foreign languages. Das Labor, laboratory. The Mechatronikerin, mechanical electronic engineer. Das Metall, metal. Die Herausforderung, challenge. Die Wissenschaftlerin, scientist. Die Akt, file or record. Der Bauer, farmer. Die Gesellschaft, company, corporation, society. Der Händler, dealer or a trader. Der Handwerker, craftsman. Die Menschenkenntnis, people skill. Der Politiker, politician. Der Reporter, reporter. Der Richter, judge. Die Schreinerin, carpenter. Das Diagramm, diagram. Die Lieblingskollegin, favorite colleague. Die Verzeihung, forgiveness or a pardon. Die Wahrheit, truth. Die Bewerbung, application. Der Arbeitgeber, employer. Die Bescheinigung, certificate. Der Bewerber, applicant. Das Bewerbungsschreiben, cover letter. Das Bewerbungstraining, job application training. Die Bewerbungsunterlagen, application material. Die Institution, institution. Die Mailadresse, mailing address. Das PDF-Dokument, PDF document. Der Personalchef, HR director. Der Stand, status or standing. Die Unterlage, document or the base. Das Vorstellungsgespräch, interview. Die Jobsuche, job search. Die Kursunterlagen, course document. Der Nachtportier, night porter. Der Student loan, student loaner, hourly wages. Der Teilzeit job, part-time job. Der Bereich, area or a sector. Der Interessent, interested party. Die Arbeitsweise, way of working, working method. Die Aufmerksamkeit, attention. Die Aufregung, excitement. Die Beurteilung, assessment or the judgment. Die Branche, business field. Die Busverspätung, bus delay. Der Faktor, factor. Die Körperhaltung, posture. Die Körpersprache, body language. Das Outfit, outfit. Die Persönlichkeit, personality. Die Werbeagentur, advertising agency. Now let's see the verbs of capital 4. Bearbeiten, bearbeitet, bearbeitete, hart bearbeitet. To work on, process, edit. Ernst nehmen, nimmt ernst, nahm ernst, hat ernst genommen.
to take someone or something seriously. Schiff gehen, geht Schiff, ging Schiff, ist Schiff gegangen, to go wrong. Beklären, beklärt, beklärte, hat beklärt, to stain. Parken, parked, parkte, hat geparkt, to park. Shooten, shootet, shootet, hat geschootet, to spill. Verzeihen, verzeiht, verziehe, hat verziehen, to forgive, excuse, pardon. Ankommen. Es kommt darauf an, kam darauf an, ist darauf angekommen, to arrive. Akzeptieren, akzeptiert, akzeptierte, hat akzeptiert, to accept. Los schicken, schickt los, schickte los, hat los geschickt, to send off. Unterscheiden, unterscheidet, unterschied, hat unterschieden, to distinguish, differentiate. Beziehen sich, bezieht sich, besorgt sich, hat sich besogen, to refer. Freuen sich, freut, freute, hat gefreut, to be pleased. Verzichten, verzichtet, verzichtete, hat verzichtet, to abstain, forgo. Vereinbaren, vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart, to agree on, arrange. Vorbeikommen, kommt vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen, to come by, drop in. Meistern, meistert, meisterte, hat gemeistert, to master. Signalisieren, signalisiert, signalisierte, hat signalisiert, to signal. Verhindern, verhindert, verhinderte, hat verhindert, to prevent, avert. Fortsetzen, setzt fort, setzte fort, hat fortgesetzt, to continue, resume. Now let's see some adjective, adverb and other verbs. Aussagekräftig, meaningful, darauf, to that, darin, in there, serious, serious, respectable, speziell, special, respectable, zukünftig, future, längerfristig, long term, nachmittags, afternoons, inhaltlich, relevant. Conservative, conservative, for lauter, out of Shri, total, locker, casual, loosely, menschlich, humanly. I hope you have found this video helpful. Thank you for watching till the end. Keep liking, sharing, subscribing our channel Bloom German. Herzlichen Dank für das Anschauen meines Video. Auf Wiedersehen. See you soon.